liibana gacanta taaganaya liibaan ku soco liibaan ku soco Yeah, liibaan horta su'aal idin hay horta alaabtan stable coinka wax fiican ma u malaysaa anaga noo fiican mise wax maya wax fiican muu malayno laakiin wixii shalay laga hadlay saas ma u fahamnay mise sidaasay dheheen maxay dheheen Okay, raggii ku soo sheeg istaag waxay tahay. I'll break it down for you guys. This is basically a way sida oo looga qaraabto masaakiintii oo everywhere adduunka jooga oo lacagtoodii waa basically they even had the audacity. no sida u qaraabtaan iska dhaaf qaraabta ka dhaaf ani hadda markay hadlaa gacantaad diginayso ani misleading maa samaynaye mise siday dheheen baa sheegay Maya siday dheheen aa sheegteen, but you guys were talking with excitement like it was good news camal. No, it's not good news. Laakiin ani markaas hadda agree ku noqotay. Adiga maxaa uga gabanaya? It's a good news. Waa way badan Ma good news noqon karta hadii laga hadlo oo loo jiifto dhinacyo kale. Ani horta waan ku salaamay saaxiibkay long time kala maqnayn isoo dhaweynay. Inta maqnayd horta ilaaha ku caafiyo waa jirta u maleynaya. That's why you think it's good news. Ilaaha ku caafiyo. Okay, waa siinayna viewgiisa siinayna. Let me make go ahead Libano. Adiga BTC waa gadaysa in the future ka soba. Asku iibinaysa. So dollar kuma iibinaysa. Niyo naga dhibkaniyo dollar waa shaqeynaa oo ka shaqeeya suuqa aan ogtahay. Lacagta hadda markii suuqa la gado BTC maxaa dadku lacagta liquidity laga saara maxay tahay? Muxuu volume ku lose gareeyaa BTC ishee? Bro, M-Trader waa isku daalisa adi dollar ka daba carartaa anigna Satoshi ka daba cararaa weligeed isfahmayno iska dhaaf bro ha iswaalan aan ku sheego liban aan noqono shalay hadalkii conference-kii xalay la dhacay ayaka waxa aniga ka sugayay inay sida El Salvador ee BTC u gadanayso xoog u saaraysa BTC in ragga loo doortay financialka iyo technology-da iyo waxaan cusub waxaas ha ii dambeeye inta meeshaas ii jeedin lahayd arrintan stable coin-ka rabaa inaan ka yaro baxo waxaan rabaa inaan idiin sheego why I'm thinking it's bad news. I don't think it's bad news. It's actually bad news for sure. Okay, so 2001 sheekadaanito waxa waaye China iyo Maraykan heshiisay galeen. China waxaa la soo geliyey the World Trade Organization. Heshiiskaanitan wuxuu ahaa China would be the biggest manufacturer. Ayakiya waxyaalahii wada suubinayaan like Apple oo kaleeto. All they're going to do Apple is just magacoodi iyo waxaasay ku qoranayaan, but all the actual manufacturing waxaa laga suubinayaa China. So China would be doing all the manufacturing iyo waxaaseeto. Then what they do is lacagtaaseeto China ay suubiyaan lacag badan ay helayaan. Ala kulli xaal the biggest exporter to America waay. China exports a lot more to America than America exports to China. Taas waxaa waaye waa la wada ogyahay. But markay China lacagtooda suubsadaan and lacagtaaseeto oo dollarka ay ku helooyaan waxyaalahaneeto trade surpluska, they're not going to change it to mxuaha and Chinese yuan, because the reason they don't want to do that is because China lacagtoodii ayaka ay xoog u yeelayaan dollarkiina wuxuu noqonayaa wuu liidanayaa. The reason why that's not good for them is because they have things that they want to sell. They want to have competitive prices. So what did they do with the money or American? Waxay wada geliyeen treasury bonds. And 2001 illa before the financial crisis, China over 1.2 1.3 trillion dollars in treasury bonds American oy ka gateen. Then maxaa dhacay financial crisis kii markuu dhacay waxaa la arkay inay dadkaaneeto 6 to 8 trillion dollars ay daabaceen all these banks oo lacagta ku cayaarayeen ay wada muxuu ahaa safegareeyeen. China baac ma ahan. China is very smart. waxay dhaheen hold on annagii lacagteena haddaa treasurygaana aa gelinoono idinkiina lacagta saa rabtiina u daabicaysiin qaladaaba annaga lacagteena u gelinay treasuryka. So markii uu financial crisiska uu dhacay 2008 lacagtoodii oo 1.5 trillion dollars ay treasury geliyeen tartiib ay uga soo wada saareen. Maanta waxay marayaan 700 billion camal. So maxaa dhacay 2008 markay China air treasuries, because that was the biggest buyer of treasuries. Then Federal Reserve they were forced to do quantitative easing. QE markaasuu bilowday. QE muxuu yahay? Waxa waaye the Federal Reserve is buying the treasury bonds themselves and they're putting it on their books. It's like the left hand is printing money and the right hand is spending it. So and there's like maybe and before the financial crisis there was only $700 billion in the Federal Reserve buugooda. Maanta $5 to $6 trillion why buugooda uu ku jiraa Federal Reserve. So
why stable coin hadda loo ogolaaday. Stable coin is they need to find a new buyer for these treasuries. And what are they going to do? They're going to literally and make the dollar accessible to everybody all around the world. Sidii dadkii dhanba ay ku guumaystaan dollar kaneta. Because first of all, you had a dumbass person buying your debt. That was China. Now you have to find more dumbasses and maskimiintanetan waxa waaye they don't know what's going on. Laakiin dantaa ku kalifaysa. Think about it, like Argentina and Lebanon, Turkey, and Nigeria. Lacagtoodii dhanba way wada burburtay. So haddeer ayakoo kaleeta haddii dollar la siiyo, inkastoo dollarka xataa wax lagu cayaaro uu yahay, it's a step up. It's better than waxay haystaan. So ayakii way soo dhaweynayaan, but little do they know ina ayakii oo deyntii Maraykan lagu offload gareynoyaan. Tabartoodii iyo waxaaseeto printinga looga xadaya. So this whole thing of strengthening the dominance of the dollar is basically let's go and that kaleeto oo badan aan soo jeebsiibano. That's all it is. Idinkin waxa u malaysiin wax fiican. So ani waxaa idin dhihi lahaa sheekada neto is only going to keep the dollar around longer, but it's not fixing anything. It's just stealing from more people. So Bitcoin kiina hoos ka siiya. Salaam alaikum. And on top of that, this one is for real viable. Hadda waxa waaye there's a Senator Hagerty Midladoho, he introduced the Genius Act. Ironically, they're calling it genius because that badan ay ka aqli badiyeen ee maxaa jeebsiibanoyaan. So Genius Act it defines a payment stablecoin as a digital asset used for payments and settlements that is pegged to the fixed monetary value. So basically, lacagtaneeto oo short-term treasury bonds ayay ku offload gareynayaan dadkii masaakiinta. So ha u malaynna waxaan inuu noo fiican yahay Bitcoin-kiina hoos ka siiya. Salaam calaykum. هاي قف مي فسر كرا وحو دحي ما فهمي سومالي ku fasira qof. What the hell? ninkan wuxuu nala aaday iskool maa la joogaa Sisi. ninkan wuxuu nala aaday dhinaca lacagaha marka lacagahana waa lagu wareeraa ma fahmi karno ilaa turki iyo waxaan soo marnay meelo fogfog saaxiibkay liibaan hoos ka xataa muddo lacagta hoos ka dhiila M-Trade iyo CC lacagta haddaadan fahmin suuqa wax kama qaadi kartid ma fahamtay. So liibaan point buu haystaa. Maraykan waxay arkeen in adduunkii technology aaday, adduunkii stable coin aaday, stable kiina uu yahay USDT dollar. So they say, why we block crypto? USDT sama ha. hadaad joogtay kii Ingiriis yaqaana ima fahmin, kii Soomaali yaqaana ima fahmin. Waxaad fahmaysiin ma leh shitcoin-kiin la ka qaraabto walaalayaal. dhegeysta aniga hal shukura ninka su-aasha weydiisay waxay ahayd America Bitcoin-kii waxay ka hormariyeen stable coin-kii ilaa hadda kaagama jawaabin su-aasha horta muhiimadda saas ahayd bogta ma rabo inuu ka jawaabo halkan. Dhammaanteena gabdho iyo wiilal, gabdhahayga maanta gabdhahayga uma jeedi. Dhammaanteena gabdha soo dhawaada. Waan jeclaan lahaa gabdhaha inaan jaanis siisiin ayakana ay ka hadlaan. Gabdhihii wax soo bartay oo kuliyadaha SFC ka soo baxay waa la ahay ma soo baxayaan trade bay ku jiraan maanta dhan waxa waaye ama forex bay trade gareynayaan ama altcoin bay trade gareynayaan ama BTC xataa BTC baybaan faraxno BTC aan u dirnay gabdhaha inay ma hadday BTC trade gareynayaan xataa wax lagu farxa maaha. شكورو السلام عليكم. markay ku sax asala M3 saaxib soo dhow waa lagu xiisay aanta waa lagu soo duceeyay yesterday. I hope inaa fiican tahay masha Allah. Adiga Africa emails markaa tagtid waxa waaye because especially haddaa waqti badan aad ka maqneed systemkaaga dhan waxa waaye cuntada meesha jawiga even xataa oxygenka wax walbo effect ka weelanaysa. I hope inaa fiican tahay masha Allah. niyo maxaa waaye liibaan waxa dhaysa leedima fahmaayo maxaa waaye ninkan niyo nafta u keenteen miskiinkan. wuxuu ka hadlaya basically the relationship lacagahan si loo maamulo the bonds iyo QE and quantitative easing waxyaabahan basically waxa waaye mataqaanaa fiiri waxa waaye bitcoin wax maamulo ma lahan idina waa ogtihiin ma fahantay supplygeeda waa wax go-an wax la og yahay systemkeeda waa black and white okay laakiin adduunkan suu u shaqeynayo tusaale waxaa idin kasoo dhigaa mataqaanaa tubo waaye tubo oo tubada waxa waaye biyahan waxa waaye qof walba gurigiisa ugu jiraa biyaha waa la controlaa ma fahantay adi biyahan waa laga xirnayaa marka biyaha tubada dadkii meeshii biyaha kasoo baxayeen waxa waaye si fiican haddii loo dhuujiyo
biyaha wax yar oo kusoo gaaraya soo maha haddii wax yar oo aad loo soo furana biyo badan oo kusoo gaaraya marka all waxa waaye bondiskan and you know all this quantitative easing you know all this microeconomic trends regulatory geopolitical waxaan oo dhan maxaa waaye habkaas waa la controla you know all this wax dhan waa isku xiran yihiin markay rabaan waxa waaye in ay ii sheeg ay lacagaha oo dhaqaalaha ay kor u qaadaan oo kale pressurekii ay ka bixiyaan markii wax in la yareeyo waxaan oo dhan waxa waaye waa manipulations basically waxa waaye waxaan oo dhan arkaysa waa one big scam wallahi waa one big scam tahay maxaa la dhahaa cabdihadi liibaan waa kusoo noqonaya cabdihadi ku shaasax ما ليبان ودي بينه سو كوبر ولا جاي وحرا كلنا أنا حر hay ما واسو كوبايا waxa way su'aashii hadda kaaga jawaabaya kuma dheeraanay wax kalena waa u soo koray but anyway arrintaani horta oo maxaa ahaa stable coinka faa'iido Mareykan waxa uu jirto they have a buyer for their treasury bonds so it doesn't matter sidii tether oo kaleeto tether percentage ka yar oo sidii anybody oo treasury bond gato interest rate kadii kor loo qaado ama hoos loo qaado intaas un baa helaysaa meehe inta kale laakiin Mareykan faa'iido waxa uu jirto there's demand for the dollar that means they can keep printing as long as you have somebody buying your debt you can print as much as you want waxaas waaye waxay Mareykan ay ka faa'iidayaan wax oo deyn ay ku bixin karaan waxaas waaba kula laboodaba ma jirto waa hada helaa deyn ugu bixinaysaa wixii deyn socdaba ahaa anyway waxaa rabay inaan idiin sheego ani horta laakiin waa maqlaysi sooma hadalkaas ha waa maqlaya laakiin ma taqaan wax oo word salad la dhaho waxa waaye waqti unbuu ku buuxinaya laakiin waxaasita wax uu macno lahaa male wuu iska hadlaya le waxaa rabay ani horta waxa waaye waataan ku dhegnaad madaxweynaheena iyo everybody hadda waxaa rabaa Trump inaa ku dhegnaado ninkaaneeto waa dad badan uu nafta u keenay dad badan uu caayaa haddii lala hadla xataa ninkaan dadku iska celiyaa laakiin shalay asagaa laga dhigtay booyaaso ninkiiyaa u imaaday oo muxuu ahaa Netanyahu oo Yahuudi oo ninkiiba xataa intuu fadhiistay ayuu kursigiiba xataa u riixaybo waiter bismillah waaba yaababa so meeshaaneeto who the hell is the real president nigga adigii waxa waaye BITCH laga dhigtay but anyway no macne saddexdaas word you sure bitch laga dhigtay ninka female dog ha no macne kula dib badan kan maxaa ka ogaa ilmo yar hadeen dhageysanayaan waxaa rabay inaan idiin sheego shalayto markaa idaacadii aad dhegeysanayseen waxa waa idinka hal meel leh ku dhigteen stable coin but there's two other important things oo ninkaaseta uu dhahay one of the best things was he saved the best for last one was muxuu ahaa clear regulatory framework for crypto so waxa waaye every single thing waa lagu cadeynayaa waxaa suubi kartid iyo waxaa suubi karin and then at the end I don't think inaad idinka wada dhegeysateen waxaa la dhahay Bitcoin strategic reserve is a priority al dhahay so they are literally waiting for every single leader from the treasury of secretary to every single person or chairman of every single sector except for the Federal Reserve and the FDIC labadaaseeto meesha kuma jiraan ilaan Bitcoin ma rabaan kuwaaseeto ayakiyaaba lacagta lagala soo wareegi rabaa but laakiin everybody else hadda xataa dadaaba jiro oo weli xataa la sugooyaa inay booskooda qaataan to be approved by Congress markay isku wada imaadaan within 6 months by June we're going to come back with a plan annagii oo waxaan rabnaa ka suubino but laakiin Bitcoin strategic reserve waxa waaye the freaking priority al dhahay and then also the sovereign wealth fund is not the same as the Bitcoin strategic reserve labay kala yihiin the sovereign wealth fund waxa waaye usually and Mareykan oo kaleeto if you have the world reserve currency you don't need a sovereign wealth fund because adigiyaaba world reserve currency adigiyaa lacagta daabacoosid but then the reason why they're doing this I think haddii aan aniga wax yar maskaxda ka shaqaysiiyo is so that hadhow markii Bitcoin strategic reserve la keeno dadkii kaleeto shitcoinska iyo waxaaseetoo lacag siiyey oo ninkaaneeta oo muxuu ahaa helbagareey in la dalbado kuwaaseetaa wax yar investment loo gelinayaa the sovereign wealth fund hadday noqoto wax kale but laakiin the Bitcoin strategic reserve is separate from the shitcoins waxaas waaye wax labada loo suubiyey and the beautiful thing about it is the sovereign wealth fund asagana Bitcoin xataa waa la geli karaa on top of the Bitcoin strategic reserve meeshaaneta MSTR hadday rabaan ay ka gadanayaan meesha kalena real Bitcoin you guys are not bullish enough cabdihadi ku soxos Bitcoin hoos ka siiya salaamu calaykum yiri liibaan cabdihadi intuu qaadanin ma ogtahay David Sachs waaladkiisa waxa ugu badan u haysto you know that waa la soo maray wadadaaseeta uu aqliyo hadda yeesha
No, Solano waay, Solano. Number 1 Solano waay. bro asaga walletkiisa wuxuu ku shubo iyo wuxuu isku dhaho Mareykan ku save garay laba kala yihiin. Shitcoin is not saving nobody. Iska dhaaf country. Ha laakiin ninkii madaxii dhanaaba Solano walletkii ugu badan u haystaabe. My nigga, the president of the United States created a fucking shitcoin. Anybody's doing whatever they want here. That doesn't make it right. Okay.